рубриката от Мрежата сме вече. Днес съм подготвила едно видео на доктор Рейнер Фулмич. Той с още една група юристи, експерти, доктори завежда дело срещу Ковид Измамата. Това е най-кратко. Нека видим първата част, да се запознаем какво точно представлява и защо ще се води дело за Ковид измама. Hello, I am Rainer Fulmich and I have been admitted to the bar in Germany and in California for 26 years. I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent corporations such as Deutsche Bank, formerly one of the world's largest and most respected banks, today one of the most toxic criminal organizations in the world. VW, one of the world's largest and most respected car manufacturers, today notorious for its giant diesel fraud, and Kühne & Nagel, the world's largest shipping company. We're suing them in a multi-million-dollar bribery case. I'm also one of 4 members of the German Corona Investigative Committee. Since July 10th, 2020, this committee has been listening to a large number of international scientists and experts' testimony to find answers to questions about the corona crisis, which more and more people worldwide are asking. All the above-mentioned cases of corruption and fraud committed by the German corporations pale in comparison in view of the extent of the damage that the corona crisis has caused and continues to cause. This corona crisis, according to all we know today, must be renamed a corona scandal, and those responsible for it must be criminally prosecuted and sued for civil damages. On a political level, everything must be done to make sure that no one will ever again be in a position of such power as to be able to defraud humanity or to attempt to manipulate us with their corrupt agendas. And for this reason, I will now explain to you how and where an international network of lawyers will argue this biggest tort case ever, the corona fraud scandal, which has meanwhile unfolded into probably the greatest crime against humanity ever committed. Crimes against humanity were first defined in connection with the Nuremberg trials, after World War II that is, when they dealt with the main war criminals of the Third Reich. Crimes against humanity are today regulated in Section 7 of the International Criminal Code. The 3 major questions to be answered in the context of a judicial approach to the corona scandal are: 1. Is there a corona pandemic, or is there only a PCR test pandemic? Specifically, does a positive PCR test result mean that the person tested is infected with COVID-19, or does it mean absolutely nothing in connection with the COVID-19 infection? 2. Do the so-called anti-corona measures, such as the lockdown, mandatory face masks, social distancing, and quarantine regulations serve to protect the world's population from corona? Or do these measures serve only to make people panic so that they believe, without asking any questions, that their lives are in danger, so that in the end, the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests, and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints? And 3, is it true that the German government was massively lobbied, more so than any other country, by the chief protagonists of this so-called corona pandemic, Mr. Drosten, virologist at Charité Hospital in Berlin, Mr. Wheeler, veterinarian and head of the German equivalent of the CDC, the RKI, and Mr. Tedros, head of the World Health Organization, or WHO, because of Germany is known as a particularly disciplined country and was therefore to become a role model for the rest of the world for its strict and, of course, successful adherence to the corona measures. Answers to these 3 questions are urgently needed because the allegedly new and highly dangerous coronavirus has not caused any excess mortality anywhere in the world, and certainly not here in Germany.
But the anti-corona measures, whose only basis are the PCR test results, which are in turn all based on the German Drosten test, have, in the meantime, caused the loss of innumerable human lives and have destroyed the economic existence of countless companies and individuals worldwide. The most important thing in a lawsuit is to establish the facts, that is, to find out what actually happened. That is because the application of the law always depends on the facts at issue. If I want to prosecute someone for fraud, I cannot do that by presenting the facts of a car accident. So what happened here regarding the alleged corona pandemic? The facts laid out below are to a large extent the result of the work of the Corona Investigative Committee. This committee was founded on July 10th by 4 lawyers in order to determine, through hearing expert testimony of international scientists and other experts, 1, how dangerous is the virus really? 2, what is the significance of a positive PCR test? 3, what collateral damage has been caused by the corona measures, both with respect to the world's population's health and with respect to the world's economy? These infections, or rather the positive test results that the PCR tests delivered, in turn became the justification for worldwide lockdowns, social distancing, and mandatory face masks. It is important to note at this point that the definition of a pandemic was changed 12 years earlier. Until then, a pandemic was considered to be a disease that spread worldwide and which led to many serious illnesses and deaths. Suddenly, and for reasons never explained, it was supposed to be a worldwide disease only. Many serious illnesses and many deaths were not required anymore to announce a pandemic. Due to this change, the WHO, which is closely intertwined with the global pharmaceutical industry, was able to declare the swine flu pandemic in 2009, with the result that vaccines were produced and sold worldwide on the basis of contracts that have been kept secret until today. These vaccines proved to be completely unnecessary because the swine flu eventually turned out to be a mild flu and never became the horrific plague that the pharmaceutical industry and its affiliated universities kept announcing it would turn into, with millions of deaths certain to happen if people didn't get vaccinated. Така, уважаеми зрители, видяхте първата част от изявлението на доктор Фулмич. Той направи една експозиция и ни запозна всъщност с какво? С това, че се завежда дело за корона скандала всъщност. Делото ще стъпи основно върху PCR тестът. Дали той наистина показва, че си заболял от COVID-19 или показва, че си заболял от вирус? Това е голям въпрос. Ние, ако помниш тук с теб, но трябва да го намерим този учебник. Имаме учебник, който мисля, че по едно от нашите дела е като материал към делото, като доказателствен материал към делото. Това е учебник, по който учат в медицинската академия, да, в България. Изготвена от колектив от над 10 доктори, професори, наши светила в медицината. И там много ясно е описано какво представлява PCR тестът. Наистина задължително трябва да запознаем зрителите с това, защото това е документ, той е свидетелство за това, че PCR-ът всъщност, освен че дава сериозни отклонения, той хваща, и когато си позитивен след PCR, всъщност ти може да си заболял от много широк спектър. Всъщност той не дава конкретна информация. Това каза и създателя на самия PCR тест. Информация, да. Точно. Кари Марис, волен да изнесе тези данни в публичното пространство, които не бяха публично известни. Сега тук въпросите, които повдигат докторът е този PCR тест, защото върху него лежи, нали, цялата пандемия, масово тестване. Дали действително показва наличие на COVID
COVID-19 или служи по-скоро за облагодетелстване на едни големи фармацевтични компании, големи фирми, които да стават все по-богати и по-богати. Да не забравяме колко милиарда си изсипаха след това и за вакцинация, която продължава, тече и до този момент и се засилва. Правителството, което сега ни управлява, ще е с програма за засилване на вакцинацията. Но да се върнем към PCR-а. PCR-а в България в момента струва 90, ако не се лъжа, 90 или 100 лева. В този порядък е между 90 и 100 лева. 90 лева, уважаеми зрители. Вие знаете, защото сигурно някой от вас си правили PCR тест. Аз не съм до сега мисля и да не го правя. 90 лева, забележете. Умножете го по 7 милиона и ще получите по 7 милиона и по няколко пъти по 7 милиона. Само за България става. Ние не сме 7, 6 милиона и нещо по последното преброяване. Само от една България, защото колко пъти се налага да си правиш PCR тест. Колко пъти, всеки път, когато излезеш извън граница, ти правиш този тест. Независимо той какво ще покаже или какво няма да покаже. Милиарди. Тук, между другото, трябва да вметнем новина от последните часове, буквално. Великобритания. Какво се случва в Великобритания? Защото напомнят колегите ми. Вестник Труд, веднага ви чета. То влиза много добре в нашата тема. Подкрепя всичко това, което казваме тук. Вестник Труд, заглавие. Великобритания премахва задължителните вакцинационни паспорти, маските и препоръката за работа от вкъщи. Това се случва в момента в Великобритания. Все пак Великобритания вече не е част от Европейският съюз. Тук това е ключово, защото всички държави членки на Европейския съюз стават изключително зависими от парите, които се чакат от Брюксел, защото ти 2 години си затворил своята икономика, съответно ставаш изключително зависим и става още по-лесно от центъра, а именно Брюксел, да диктува политиката на страницата, тъй като моркова и тоягата е много стар, много добре познат принцип. Или правите каквото ви кажем, или ако трябваше да се тествате. Аз си спомням и за изказването на Кирил Петков, което показахме тук в ефира на телевизия Алфа. То не беше по отношение на PCR тестовете, но беше по отношение на тестването. И те смятаха, че пандемията ще се пребори с тестване. Това беше онова 30 плюс 30 плюс 30, дето е равно на само че в проценти. Показахме го това участие на Кирил Петков, който смяташе, че просто трябва постоянно да бъде тествана нацията. То вече се случва с децата. Те почват да имат този навик в живота си, два пъти седмично. Това е брутално с децата. Ние тук няколко пъти сме го отбелязвали, сме насочвали вниманието на зрителите специално към тази група, към българските деца. Онзи ден имах среща с една моя приятелка. Детето й в училище, те ги тестват веднъж седмицата, мисля, че в този период, преди беше 2 пъти. Скандал стана с тези тестове, на каква цена са купени, от каква фирма са купени и дали не е било на завишена цена. Защото в аптечната мрежа се продават на по-ниска цена, отколкото ги е купило правителството, предното, служебното. Но това е въпрос на разследване и на друг разговор. Връщам се към моята позната и нейното детенце, което се оказа положително. Там плюе в пликче и се оказа положително. От което тя се разстройва страшно много. Тя е момиче. Страхотно много се разстроява от това. И ние тук също сме обръщали внимание на това, че ти поставяш децата в една стая, където ги тестваш. Те вече, значи, тук нали, ще ни тестват и не дай си Боже някой от нас, когато излезе положителен, той е различният, нали? Той е, който ще ги зарази със страшна болест. Той е този, заради който те няма да ходят на училище, защото ще бъдат поставени под карантина. И върху него се излива целият гняв на съучениците му и на родителите на съучениците му. Той може да не бъде изказан, той може да не бъде проговорен този. Той може това дете да не бъде посочено с пръст физически, но ще бъде посочено чисто енергийно, то ще усети това. Няма как да не го усети. То ще бъде отделено от групата буквално. Просто животни, нали? Ние комуникираме и по един друг начин, освен животинския. И на едно друго ниво.
И това дете се разстройва страшно много, от което учителката му го хваща за ръка и го води в лаборатория, където да бъде направен PCR тест. Вие представяте ли си за какво става въпрос? Въобще за какво и на какъв психически натиск и тормоз са подложени нашите деца? Това първо самия PCR тест да го направиш на дете, защото PCR теста вече една част от българите са запознати с това какво представлява PCR-а. За което родителя си плаща, защото тези тестове, които не се заплащат от джоба непосредствено, са тези, за които имаш направление от личен лекар, но всичко останало се плаща. Но и за тези, които имаш направление, те пак се плащат. Те не са безплатни, те просто се плащат от осигуровките, които ние всеки месец плащаме, за да сме здравно осигурени, нали така? Да, всичко се плаща, независимо дали са тестовете, в които плюеш, PCR-ите или всичко това е платено. То безплатно не е дошло. И е платено от българина, разбира се. За да могат децата да бъдат унижавани, не само децата, но това е изключително важен акцент, да бъдат унижавани по този брутален начин. Ти казваш, не сме животни, да, не сме животни, но всъщност ни вкарва точно на това ниво. Знаеш, когато, съжалявам, че давам този пример, защото то е ужасно, но то на практика е същото. Когато се разболее в групата, в стадото едно животно, как те го отделят по естествен начин. Това ни карат сега да правим с децата. Да, те ни принизиха на ниво примати на практика. Това е бруталното и цинично отношение. Ние говорим за измамата в финансовите измерения и политическите, но на заден план няма как да останат човешките, защото това е човешкото измерение на темата, за която говорим. Да, това е дело, както разбрахме от видеото, което е първо по характера си. Това е дело, което разбираме. И в България има дело, което е първо по характера си. Това е дело, за което няма как да разберем от нито една друга медия, защото това не се показва на уважаемия български зрител. И не само на българския. Защото това са един вид забранени материали. Защото това не били... Нямало, нали... Как се изразяват? Когато... Не били аргументи. Това не са аргументи, не са... Когато ние сме ходили по студия и наши представители в последната кампания, и Анелия Дулева изложи данни, факти по отношение на тази пандемия. И Волен Сидоров беше по студия. И те го гледат като бебе лампа. Има един такъв израз. Добре, господин Сидоров. Да, добре, и така, нали. Добре, но да ви питам нещо друго. Значи ти им показваш документ, договорите, специално за това беше, договорите на Pfizer, BioNTech, за ваксината, как са изтрити цели абзаци, са изтрити. И водещия на преданието, да, добре. А в Русия как е? Нали, това беше тогава. В Русия как е същото? Как да е в Русия? Да. То е едно и също в цял свят. Тогава това беше похвата, изключително циничен и нелогичен. Ами аз... Вместо да потърсиш къде е истината, ако ти си наистина журналист, тебе основната ти цел трябва да бъде защита на обществото и да работиш в негов интерес. Тоест, ако някаква корпорация или представител на правителство, или представител на община, или кмет, или министър, няма значение, президент се опитва да злоупотребява с народа си, с хората тук, с изконното българско население, ти да го разобличиш и да покажеш, че той е един измамник, един мошенник. Това трябва да бъде мултиплицирано във всяка една сфера, не само в политическата, и в здравната, и в икономическата, навсякъде. Но не, те не го правят, те правят обратното. Те служат на тях. Както и да е. Да, разбира се, тук идеята не е да се манипулира, да се информира. Това е ролята, която отсъства. Информира, да се разследва. Очевидно крият факта, че има съпротива. Ако покажат това, което се случва в Германия, ако покажат това, което вчера се случи в София, ако вчера имаше камери на другите телевизии, които да покажат първото дело в страната на практика срещу решение на Министерски съвет по този въпрос... То също влиза в нашата тема от днес. Щеше българите да знаят, че има реална съпротива. Нашият иск, на който беше даден ход и който беше уважен от съда, и между другото той е прецедент, защото той е срещу решение на Министерски съвет. За първи път в България. Срещу решение на Министерски съвет. По повод всичко това, което в момента разглеждаме. Да видим втората част. These vaccines also led to serious health problems. About 700 children in Europe fell incurably ill with narcolepsy and are now forever severely disabled.
The vaccines bought with millions of taxpayers' money had to be destroyed with even more taxpayers' money. Already then, during the swine flu, the German virologist Drosten was one of those who stirred up panic in the population, repeating over and over again that the swine flu would claim many hundreds of thousands, even millions of deaths all over the world. In the end, it was mainly thanks to Dr. Wolfgang Wodak and his efforts as a member of the German Bundestag and also a member of the Council of Europe that this hoax was brought to an end before it would lead to even more serious consequences. Fast forward to March of 2020. When the German Bundestag announced an epidemic situation of national importance, which is the German equivalent of a pandemic, in March of 2020, and based on this, the lockdown with the suspension of all essential constitutional rights for an unforeseeable time, there was only one single opinion on which the federal government in Germany based its decision. The only person they listened to was Mr. Drosten. That is the very person whose horrific, panic-inducing prognoses had proved to be catastrophically false 12 years earlier. Now let's take a look at the current actual situation regarding the virus's danger, the complete uselessness of PCR tests for the detection of infections, and the lockdowns based on non-existent infections. In the meantime, we know that the healthcare systems were never in danger of becoming overwhelmed by COVID-19. On the contrary, many hospitals remain empty to this day, and some are now facing bankruptcy. Studies carried out by Professor Ioannidis and others have shown that the mortality of corona is equivalent to that of the seasonal flu. Even the pictures from Bergamo and New York that were used to demonstrate to the world that panic was in order proved to be deliberately misleading. Then, the so-called panic paper was leaked, which was written by the German Department of the Interior. Its classified content shows beyond a shadow of a doubt that, in fact, the population was deliberately driven to panic by politicians and mainstream media. The accompanying irresponsible statements of the head of the RKI, remember the CDC, Mr. Wheeler, who repeatedly and excitedly announced that the corona measures must be followed unconditionally by the population without them asking any question, shows that he followed the script verbatim. In his public statements, he kept announcing that the situation was very grave and threatening, although the figures compiled by his own institute proved the exact opposite. Among other things, the panic paper calls for children to be made to feel responsible, and I quote, for the painful, tortured death of their parents and grandparents if they do not follow the corona rules. That is, if they do not wash their hands constantly and don't stay away from their grandparents. Why? COVID-19, this is the current state of affairs, is a dangerous disease, just like the seasonal flu is a dangerous disease. And of course, COVID-19, just like the seasonal flu, may sometimes take a severe clinical course and will sometimes kill patients. However, as autopsies have shown, which were carried out in Germany in particular by the forensic scientist Professor Klaus Püschel in Hamburg, the fatalities he examined had almost all been caused by serious pre-existing conditions, and almost all of the people who had died at a very old age, just like in Italy, meaning they had lived beyond their average life expectancy. In this context, the following should also be mentioned. The German RKI, that is, again, the equivalent of the CDC, had initially, strangely enough, recommended that no autopsies be performed. And there are numerous credible reports that doctors and hospitals worldwide had been paid money for declaring a deceased person a victim of COVID-19 rather than writing down the true cause of death on the death certificate, for example, a heart attack or a gunshot wound. Without the autopsies, we would never know that the overwhelming majority of the alleged COVID-19 victims had died of completely different diseases, but not of COVID-19.
At the beginning of January of 2020, based on this very basic knowledge, Mr. Drosten developed his PCR test, which supposedly detects an infection with SARS-CoV-2. Without ever having seen the real Wuhan virus from China, only having learned from social media reports that there was something going on in Wuhan, he started tinkering on his computer with what would become his corona PCR test. For this, he used an old SARS virus, hoping it would be sufficiently similar to the allegedly new strain of the coronavirus found in Wuhan. Then he sent the result of his computer tinkering to China to determine whether the victims of the alleged new coronavirus tested positive. They did. And that was enough for the World Health Organization to sound the pandemic alarm and to recommend the worldwide use of the Drosten PCR test for the detection of infections with the virus now called SARS-CoV-2. Drosten's opinion and advice was this must be emphasized once again, the only source for the German government when it announced the lockdown, as well as the rules for social distancing and the mandatory wearing of masks. The PCR test is being used on the basis of false statements, not based on scientific facts with respect to infections. In the meantime, we have learned that these PCR tests, contrary to the assertions of Messrs. Drosten, Wheeler, and the WHO, do not give any indication of an infection with any virus, let alone an infection with SARS-CoV-2. Not only are PCR tests expressly not approved for diagnostic purposes, as is correctly noted on leaflets coming with these tests, and as the inventor of the PCR test, Kary Mullis, has repeatedly emphasized. Instead, they're simply incapable of diagnosing any disease. If someone tests positive, it does not mean that they're infected with anything, let alone with the contagious SARS-CoV-2 virus. Even the United States CDC, even this institution agrees with this, and I quote directly from page 38 of one of its publications on the coronavirus and the PCR tests dated July 13th, 2020. First bullet point says, detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 nCoV is the causative agent for clinical symptoms. Second bullet point says, the performance of this test has not been established for monitoring treatment of 2019 nCoV infection. Third bullet point says, this test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens. It is still not clear whether there has ever been a scientifically correct isolation of the Wuhan virus so that nobody knows exactly what we're looking for when we test, especially since this virus, just like the flu viruses, mutates quickly. The test cannot distinguish inactive and reproductive matter. That means that a positive result may happen because the test detects, for example, a piece of debris, a fragment of a molecule, which may signal nothing else than that the immune system of the person tested won a battle with a common cold in the past. Once again, this means that positive test results, contrary to all other claims by Drosten, Wheeler, or the WHO, mean nothing with respect to infections, as even the CDC knows, as quoted above. Става ясно, уважаеми зрители, че тестът PCR-ът всъщност може да открие наличието на някакви остатъци на молекули вследствие на изкарано някаква настинка, вирус. Вече ако човек е преболедувал преди време, каквото ти може да си преболедувал нещо да не си разбрал, че организмът ти се е преборил. Затова още в началото, когато така беше много силна психозата, казваха, ето сега, да, има и такива случаи, които нямаш симптоми. Значи, тестваш се положителен, но ти го преминаваш страшния COVID-19, смъртоносния, без симптоми, без симптоматика, ясно изразена. Никаква. Значи ти си абсолютно в кондиция, здрав, прав, ходиш си, правиш си всичко, което правиш всеки ден, от сутрин вече работиш, абсолютно в кондиция си. Нямаш хрема, кашлица, но си болен. Тази теза я чух за последно днес. В същото време, по същия начин болен е друг на легло човек, който наистина е
за интубация. Така. Едно и също, обаче. Тази болест е най-същия при двамата. Чухме как доктори са взимали пари и как е установено това, за да пишат починали хора, че са били с ковид. И това се чува от Германия? Тук се прави също нещо, да. Тоест, то се прави на световно ниво, не се прави само в България. Да не си помислим нещо. Това дело всъщност се води като второто такова най-голямо дело за престъпление срещу човечеството. Защото това наистина е престъпление срещу човечеството. Но предлагам да видим и третата част. Meanwhile, a number of highly respected scientists worldwide assume that there has never been a corona pandemic, but only a PCR test pandemic. This is the conclusion reached by many German scientists, such as Professors Bakti, Reis, Mölling, Hockertz, Wallach, and many others, including the above-mentioned Professor John Ioannidis and the Nobel laureate Professor Michael Levitt from Stanford University. The most recent such opinion is that of the aforementioned Dr. Mike Yeadon, a former vice president and chief science officer at Pfizer, who held this position for 16 years. He and his co-authors, all well-known scientists, published a scientific paper in September of 2020, and he wrote a corresponding magazine article on September 20th, 2020. Among other things, he and they state, and I quote, "We're basing our government policy, our economic policy, and the policy of restricting fundamental rights presumably on completely wrong data and assumptions about the coronavirus. If it weren't for the test results that are constantly reported in the media, the pandemic would be over because nothing really happened. Of course, there are some serious individual cases of illness, but there are also some in every flu epidemic. There was a real wave of disease in March and April, but since then, everything has gone back to normal. Only the positive results rise and sink wildly again and again, depending on how many tests are carried out. But the real cases of illnesses are over. There can be no talk of a second wave." The allegedly new strain of the coronavirus is, Dr. Yeadon continues, only new in that it is a new type of the long-known coronavirus. There are at least 4 coronaviruses that are endemic and cause some of the common colds we experience, especially in winter. They all have a striking sequence similarity to the coronavirus. Because of the complete unsuitability of the test for the detection of infectious diseases, tested positive in goats, sheep, papayas, and even chicken wings. Oxford professor Carl Hennigan, director of the Center for Evidence-Based Medicine, writes that the COVID virus would never disappear if this test practice were to be continued, but would always be, falsely, detected in much of what is tested. Lockdowns, as Yeadon and his colleagues found out, do not work. If the PCR tests had not been used as a diagnostic tool for corona infections, there would not be a pandemic. And there would be no lockdowns, but everything would have been perceived as just a medium or light wave of influenza, these scientists conclude. Dr. Yeadon, in his piece Lies, Damned Lies and Health Statistics, The Deadly Danger of False Positives, writes, "This test is fatally flawed and must immediately be withdrawn and never used again in this setting unless shown to be fixed." And towards the end of that article, I have explained how a hopelessly performing diagnostic test has been and continues to be used not for diagnosis of disease, but it seems solely to create fear. More and more scientists, but also lawyers, recognize that as a result of the deliberate panic mongering and the corona measures enabled by this panic, democracy is in great danger of being replaced by fascist totalitarian models. As I already mentioned above, in Australia, people who do not wear the masks, which more and more studies show are hazardous to health, or who allegedly do not wear them correctly, are arrested, handcuffed, and thrown into jail. In the Philippines, they run the risk of getting shot.
But even in Germany and in other previously civilized countries, children are taken away from their parents if they do not comply with quarantine regulations, distance regulations, and mask-wearing regulations. In the meantime, however, the anti-corona measures have caused and continue to cause such devastating damage to the world's population's health and economy that the crimes committed by Messrs. Drozd and Wheeler and the WHO must be legally qualified as actual crimes against humanity, as defined in Section 7 of the International Criminal Code. How can we do something? What can we do? Well, the class action is the best route to compensatory damages and to political consequences. Phrased differently, a judge can allow a class action lawsuit to go forward if common questions of law and fact make up the vital component of the lawsuit. Here, the common questions of law and fact revolve around the worldwide PCR test-based lockdowns and its consequences. Just like the VW diesel passenger cars were functioning products, but they were defective due to a so-called defeat device because they didn't comply with the emissions standards, so too the PCR tests, which are perfectly good products in other settings, are defective products when it comes to the diagnosis of infections. The advantage of the class action is that only one trial is needed, namely to try the complaint of a representative plaintiff who is affected in a manner typical of everyone else in the class. This is firstly cheaper and secondly faster than hundreds of thousands or more individual lawsuits. And thirdly, it imposes less of a burden on the courts. Fourthly, as a rule, it allows a much more precise examination of the accusations than would be possible in the context of hundreds of thousands or, more likely in this corona setting, even millions of individual lawsuits. Through an international lawyers network, which is growing larger by the day, the German group of attorneys provides to all of their colleagues in all other countries, free of charge, all relevant information, including expert opinions and testimonies of experts showing that the PCR tests cannot detect infections. And they also provide them with all relevant information as to how they can prepare and bundle the claims for damages of their clients so that they too can assert their clients' claims for damages either in their home country's courts of law or within the framework of the class action as explained above. These scandalous corona facts, gathered mostly by the Corona Committee and summarized above, are the very same facts that will soon be proven to be true either in one court of law or in many courts of law all over the world. These are the facts that will pull the masks of the faces of all those responsible for these crimes. To the politicians who believed those corrupt people, these facts are hereby offered as a lifeline that can help you readjust your course of action and start the long overdue public scientific discussion and not go down with those charlatans and criminals. Thank you. Уважаеми зрители, това беше третата, последната част от видеото, с което ви запознахме днес. Обобщението от третата част е, че се завежда такъв един голям колективен иск, че можем да се обърнем, юристи от други държави могат да се обърнат за всички, да целият този доказателствен материал, който е събрала Следствената комисия от 2020 година. Вие чухте много голяма част от този следствен материал. Става въпрос за машинациите, манипулациите, измамата, която е направил въпросният доктор Тростен с SARS-CoV-2, с теста, с това как го праща до Китай, за да се каже, нали, че може да открива COVID-19, тази страшна болест. С всичките тези свидетелства, защото това са лекари, доценти, професори, мненията им. Всичко това, което чухте всъщност в материала. Това е една малка, нали, така, светлина в тунела. Той е позитивен този материал, защото казва, че всъщност има една много голяма група хора, която вече работи по това да се разкрие
цялата истината по така наречената пандемия от COVID. Между другото, беше много добре обяснено как е сменено условията в Световната здравна организация за това какво трябва, на какви условия трябва да се отговаря, за да се въведе пандемия. Как са изчистени всъщност условията за смъртност, увеличаваща се смъртност, за да се сведе до просто, ако имаш заразяване силно с някакъв вирус, вече си в пандемия. Беше разобличено, беше сложено като доказателство и всъщност репетицията за тази пандемия е свинския грип, изготвянето за ваксина за свинския грип, как това вече е разобличено и е доказано, че тази ваксина не нито предпазва, нито помага, а единствено и само вреди. И че свинския грип всъщност не е нищо по-страшно от един обикновен грип.